Hello, welcome to the stream. Today's stream is, as you can see, Macross for the PS2. Though I'd assume, if you're here, you'd probably know that from the thumbnail, and the stream name, and the stream description. But yeah, this is one of my favorite games ever, as I'm a huge fan of Macross, and I really like the way this game does everything. Absolute misfortune. Damn. So, some of you who are here, may have watched my streams of Robotic Battlecry, especially because that is one of those streams is my to-date best performing, YouTube video. In fact, actually, the VOD of that was, what got the most amount of views in the past, 48 hours even. So, for those who are curious, in comparison to that, the story of that one's better, but I do prefer this one's graphics style. I slightly prefer, for Macross, I prefer the more realistic style to the cel-shaded style, or the cel-shaded, although I do find merit of the cel-shaded style, and both are great. And I do also like the gameplay of this one better. But both are great. They're also fairly similar. They're both games for the same source material in the end on the PS2. And I will probably at some point refer or say what the Robotech versions of names are for fans of mine who are not necessarily familiar with Macross, but might be familiar with the Robotech versions of names. So what is also very interesting to me is that the in-game models for the Valkyries, or that was actually a good transition from the video to the screen. I'll do the tutorial first, why not? The game is also completely in Japanese, and I'd love to translate for you guys, but I can't. I do know that she was just saying that this is like fighter pilot training for the VF-1 Valkyrie. And I believe she's not talking about how it uses over technology from the ASS-1 or Alien Spaceship 1 that dropped. Robocross or MacTech. Between the two, they both sound way worse than Robotech and Macross. I believe right then she was saying that it can transform into one of three modes. The first of those modes is Fighter. So I can translate somewhat, but my translations might be wrong, so just be aware of that. She said that this mode is just like a fighter plane, so if you could pilot a normal fighter plane, you should be just fine. It can also work in space as well as in the atmosphere. Another mode is Batroid, or that would be Battleoid for those familiar with the Robotech names. It's essentially just a robot. We are balling in Japanese, so true. For the most part though, I will be using the Macross names because those ones are better. And there's the third mode that's crossed into the two, Garwalk, which is Guardian in Robotech terms. That's one thing that's one change I really don't like, is Guardian doesn't mean anything. And it's also not defense-based. It's not for guarding things. Whereas Garwalk is, Garwalk is an acronym. It stands for Ground Effective Reinforcement of Winged Armament with Locomotive Knee Joint. Which is exactly what Garwalk is. It's a ground effective reinforcement of winged armament with locomotive knee joint.
この形態では vtuber のようなホバリングや地上での高速走行が可能となります。Saying that it has vertical takeoff and landing capabilities and can also hover in place. これからの訓練ではそれぞれの形態での操縦方法と攻撃方法を学習してもらいます。I'm not sure what she said at all there, other than something about training and being able to do something. 使用する機体は VF-1D。私の管制指示に従って訓練を進めてください。I'm also not sure what she said there, other than part of it was that I'll be using the VF-1D model. それでは早速訓練を開始します。She's saying that we'll start the training now. Actually, I don't know if I've ever done training for this. 訓練開始です。 No, wait, I did once. 最初はファイター形態での訓練を行います。この形態は空中での高速移動に適しています。敵が高速飛行をするタイプなら、まずはこの形態で接近してください。敵役の機体が飛んでいますから、接近して攻撃してください。加速はブーストボタンで行います。減速するには減速ボタンを押してください。コンテナが大きくなったらミサイル射程内です。 I always forget actually that I can ロックオンボタンを押して敵をロックオンしてください。その後ボタンを離すと発射します。 There is no slowing down, like you can see 長 that's 時間 that ロック open. オンすると多重ロックオンで複数のミサイルを同時に発射することができます。その調子。ミサイルの切り替えは武器選択ボタンで行います。射程や威力が異なるので状況に応じて使い分けてください。 The other thing is that in 敵が Robotic 前方 Battle 上 Cry, 空に出現したら操縦桿を引いて機体を上向きにします。敵が前方低空に出現したら操縦桿を押して機体を下向きにします。敵を捉えたらロックオンして攻撃してください。 oops, I'm still at normal そんな missiles. 指示はしていませんよ。その調子。 Oh, I can't even turn left and right. There we go. 操縦桿をそちらに倒して Okay, we're at 旋回します。 Easy turning mode. 前方に捉えて攻撃してください。今はその操作は禁止です。Okay. その調子。次はいよいよ変形です。 Okay, she says the next we're gonna 左 worry 変 about 形ボタンを押すことでファイ transforming. ターからガウォーク、さらにバトロイドへと変形します。右変形ボタンでは逆にバトロイドからガウォーク、ファイターへと変形します。 I don't even think I need ま to ずガウォークに変形。 use 続 to いて explain what バ she's トロイ saying. ドに変形してみてください。どうしたの？ Okay. 今度はガウォーク、そしてファイターに変形してください。 Come on. 自由 I 自 did 在 it. に変形できるよう練習しておいてください。それではバトロイドに変形してください。プラットフォームに降りて地上訓練に移ります。 I think she's saying to go, that we'll, yeah, she's saying こ we'll こ go か on ら the は platform バ and トロイ then ドの訓練です。しばらく変形は禁止します。 Macross training. バトロイドでは操縦桿を前後に倒すことで The amount that I don't 全 need 身 this 交 training. 代ができます。また操縦桿を左右に倒すと方向を変えることができます。 I can fall over. 静止時にブーストボタンを押すとジャンプ、移動中にブーストボタンを押すとダッシュもできます。バトロイドでの主要な武器はガンポットです。画面中央付近で画面内に敵を捉えていれば自動照準できます。ガンサイトが敵に重なったらガンボタンで攻撃してください。この訓練フィールドにも敵役の機体が配置され She's ていま just す。 staring is silly. 素早く接近して効率よく攻撃してください。動き回る敵を効率よく倒すにはサーチモードを使います。 Okay, so 身近 what な an 敵を interesting 常 thing に about 正 the 面に捉えてくれます。 Valkyries, I'm sure you guys サ have ーチ like モードは if you ボ just タンを押し think ている about it, 間だけ有効です。
like clearly the engines are not being used at their full capacity when boosting in Guardian / Gearwalk or Battleoid / Batroid. So So it uses one of the technologies from ASS1 is the swag energy conversion armor. Which basically what it does is it I wonder if I can shoot it down with my gun pod. I can. If there's no enemies on screen, it'll even lock onto it. Anyway. In Gearwalk or Batroid mode, it uses 旋回操作はバトロイドと同じですが、前進後退は加速減速ボタンで行います。Pokemon, hello, welcome to the stream. ガウォークではガンポットもミサイルも使用可能です。ガウォークは上昇、下降操作でホバリングすることができます。前進後退の操作は空中でも同様です。ホバリング中は機種の傾きを変化させることができます。Can I please hover? うまく操作してターゲットを攻撃してください。There we go. 空中ではファイターからガウォークに変形することで急減速や空中停止が可能になります。Personally, I find Gearwalk to be by far the most difficult to use. バトロイドよりも高速に移動し、空中からミサイル攻撃をかけることもできます。ガウォークの特性をよく把握して状況に応じてうまく使い分けてください。以上で訓練は終了します。Like this one's more so far. More than Murphy's Battle Cry. いよいよ実戦部隊に配属ね。訓練機これははい。Okay. Oh yeah, that dude. $61 megabytes. Okay, I think this one has more free. Or maybe... Is that used? Or free? I don't remember. Let me, look. Because I can tell apart. I don't remember which memory card is in which slot in my PS2. Okay, I should save on this one. Because I am actually playing on an actual PS2. I'm not emulating this or anything. And yes, I like this one better than Battle Cry as well. I'm just going to skip this. ようこそ地球統合軍バルキリー隊へ。私は管制担当のエマ・グレンジャー中尉、ナビゲーターを務めます。Okay. では早速ですが、これよりあなたの配属先を決定いたします。バルキリー隊のロイ・フォッカー少佐、よろしくお願いします。よし、ひよこ。お前もこれから実戦部隊に配属されることになる。I also really like the art in this game because it doesn't seem to be using just like the standard character sheets. It's new art made for this game, and it also because it uses the same art pretty much for the TV version and the movie version. Like for instance, Roy's design here looks a bit in between the TV and the movie version. 望み通りになる保証はないが、一応希望を聞いてやろう。配属先候補はプロメテウスとアームドワンだ。
Okay, I guess choose between Armed 1 and Prometheus. So the difference is that Armed 1 is the movie version, and Prometheus is the TV version. プロメテウスだな。よし。今日からお前は空母プロメテウス所属のバルキリー隊に配属だ。I'll do the Armed 1 after the Prometheus. 2009年2月7日。地球統合軍宇宙艦隊所属 SDF-1 I do find that Prometheus to be マクロスは by far the easier 進 route as 駐 well. 式を迎えていた。その最中、艦長である私のもとに知らせが届いた。宇宙空母アームド1が月軌道上にマクロスのブリッジに駆けつけた私が見たのは、 I'm just going to skip it. Why did ブリーフィングを行います。 Claudia look so much like a 12-year-old boy there? 空間のマイストルフ大佐だ。 Oh yeah, that dude. ポッカー少佐が式典会場に行っているので、私が代わりに説明する。式典の途中だが、看過できない事態が発生した。 My X button is having some issues. つい先ほど、宇宙空母アームド1が月軌道上にて重力変動と発光現象を検知した。これは10年前、SDF-1 マクロスが空間転移により地球近傍に現れた時と同じ現象だ。今回も何かしらの物体がホールドアウトしてきた可能性が高い。さらに今回のデフォルト反応は前回とは比べ物にならないほど大きいとの報告もある。グローバル艦長も I mean, this is 状 basically 況 just 把 the 握をするために the 式 overall 典を plot 中 of 断してマク Macross. ロスブリ So ッジに向かっている。何事だ。緊急事態発生。マクロスメインシステム暴走。勝手に we do get some nice, interesting new pieces of art. なんだと。速報。本艦主砲ビームは月軌道内28万キロ地点で宇宙船と思われる物体に命中。これを破壊。現在後続の宇宙船多数急速接近中。こちらの砲撃に対する報復攻撃 Yeah, so the main gun of the Macross 全艦 fired. 第1級戦闘配置。なんということだ。諸君、聞いての通りだ。直ちに前期発進準備。状況の変化、任務の更新はブリッジオペレーターから追って指示を下 So す。 despite that this is just the plot of Macross, you do not play as Hikaru, and I cannot express how happy I am about that. Play as your own dude. So this is the TV version mode. The Valkyrie is like something of an odd mix between, or like cross between the movie version of Valkyrie and the TV version, because like I still got the undermounted wing missiles as opposed to the like wing missile pods of the TV version, but then again like the hands 現在異星人と交戦中である。 are これは演習ではない。繰り返す。これは演習では all ない。 like boxy. So the game does let you リーダーよりスカル7番機上がってきたなひよっこ。いきなりの実戦だな。 transform, but I'm not going to because in the show they never do transform at this point, 気を抜くなよ。 which makes me feel like they're not allowed to. Probably for the purposes of keeping it secret. Break away. I'd like to get this guy specifically with the gun pod, if I can. Which does mean I probably won't get an S on this mission, because I'll be taking a while, you know, to take care of him specifically with the gun pod. Okay, and... This boy is good. I believe I saw you yesterday in my military stream. Welcome to the stream. Today is Macross PS2.
Nice. Okay. Ah, one of those supposed to go to that guy. One of them's supposed to go to that guy. Just one missile is enough to take care of with an arrow. That guy's pretty close. I gave that to you, know. Really like this game has sound effects from the show. Yes, I agree. So this one, I'm almost more used to hearing this sound effect from the heavy arms in Gundam. But yes, the sound effects from the show are very amazing in this. I really appreciate that as well. And then just in general, this game like integrates with the show very well. It really makes you feel like you're like you're living just as like one of the background characters that didn't get to be one of the main characters in the show. Another very small difference is that some parts on the VF-1's head near the visor are slightly different, which I probably wouldn't have noticed if I had not built a 1/72 Batroid that was the show version or the movie version as Max's VF-1A. This game's one who Gundam Race Combat. So it definitely is. This game was, or the series this is based on was inspired by Gundam for sure. Definitely could have done better right there. But like it's I haven't actually played the earlier Gundam Versus games, but as far as like the Gundam Extreme Versus series, it plays nothing like that. If anything, it's more like Ace Combat. The fighter mode alone by itself actually is quite similar to Ace Combat. I will say one difference is that the show never showed a blog here. I have heard of Super Robot Wars. I haven't played any of the games though. I would very much love to play Super Robot Wars Z2, particularly because I want to see Setsuna FCA from Macross, or from Gundam Below, and Ranka Lee from Macross Frontier interact. Seeing Setsuna and Ranka interact would be great. Hey, that's what I expected. I'm gonna have to go through and get S ranks on everything, because if I do, I will get, I think that's how you get the Skull 1. But yes, Nice Boys Goods. You wouldn't know this yet, but Gundam is one of my obsessions that I won't shut up about. And everybody, all you guys watching my stream, have to deal with it. Though I don't think I've actually played any Gundam games on stream yet, have I? I've done a Gundam tier list though. Actually, 2 days from now, I'll be doing a Turn A Gundam tier list. The blonde girl is one of the pinpoint barrier operators. She does look a lot like one of them, but no, she is a new character. There's including the player character, which isn't named. There's 4 new total characters, I think.
but I actually thought she was at first too, before I directly compared the designs, and no, she just looks similar, very similar to one. 現在本艦は地表120キロを周回中だ。これより宇宙空母アームド1、アームド2とのドッキングのため、 For some reason in Robotech they changed it from Armed 1 and Armed 2 to Armed 2 and Armed 一 10. 方、月軌道上に出現した敵対勢力はマクロスに接近しつつあり、攻撃が予測さ Did れ I る。 play Battle Operation? Oh yeah. Are you thinking I did not play Battle Operation? But you're 諸 thinking 君らには本艦護衛、 Crossfire. Yeah, I played Gundam Crossfire and I did 安 Extreme 全 Versus 確保の a 任 few について times. もらう。 Most of those Extreme Versus 敵 were の戦 when 闘 Apex ポッ didn't ドを work, when I マ had ク an ロ Apex スに接 stream 近させるな。 planned. 敵艦の戦闘ポッドの宇宙での機動性については確認されていない。 Heard of 十 Super 分 Robot 注意 Wars? するよう Yes, に I have heard of Super Robot Wars, but I haven't played it. 以上だ。 Yeah, like I said, I really want to play Super Robot Wars Z2. こちらガンサイト1敵 I 攻 want to 撃部隊 see 接近 characters 護 from 衛機各隊は戦闘準備 Macross and Gundam interact. 衛星軌道上に高エネルギー反応急速接近中アームド1ミランダ秋島撃破された模様です So I talk a lot about Gundam a lot more, partly because there's a lot more generally a lot more content, and especially there's a lot more model kits, and those model kits are a lot easier to obtain, especially in the US. 衛星軌道上からの But 敵の攻撃を受けています敵の目を欺くため Macross is actually my favorite 南アタリア島 mecha へ向かい franchise. 地表付近でフォールド攻防を行いますバルキリー対各機は本艦を援護しつつ共に降下せよ大気圏突入時はマクロスは無防備だ。突入開始までに周囲の敵を全滅させろ。突入開始は120秒後ですそれ以上は待てません I realized the local Super Robot Wars Alpha. How many gold was in Of course they were. Hit it by a missile. Usually missiles I specifically don't hit it by because I'm good at dodging them, I'm good at remembering where they are and using that to figure out where they're going to be. Yeah, nobody likes Harmony Gold. What I want to see in a Super Robot Wars game is Zone of the Enders. I cannot wait until I upgrade to the VF-1 and have twice as many missiles. 敵殲滅これより大気圏に突入します Oh yeah, I forgot the Max Factory VF-1 model kit's coming out soon. I need to remember to pre-order that when I can. I'll probably keep that as Hikaru's VF-1J. I already have Miria's VF-1J as it appears in the year 指定コードに達した後2045. フォールド攻防を行います Okay. バルキリー隊はそれまでに敵追撃部隊を迎撃し帰還してください Okay. It is nice that you can actually interact with the Macross, but it isn't nice that the Macross is like way tinier than it should be.
I mean, the Macross is supposed to be 2 kilometers long, so that is not 2 kilometers long. Not with this being a 12-meter tall mecha. Oh, I'm still in normal missiles mode. Yeah, I definitely tend to spend the most time in Batroid mode. Which out of the show's 5 best pilots you've seen, 3 of them also tend to stay in Batroid mode. 敵増援を確認。時間がありません。バルキリー部隊は帰還してください。バトロイドまたはガウォーク形態で甲板に着地してください。Okay, I need to land on the Macross Batroid mode. 候補を行います。 That was definitely a landing. 目標月の裏側フォールド突入10秒前 Yes, folding to the moon. 8 7 6 5 4 3 2 1 0フォールド突入 So despite the fact that it's nice that you can actually like sit on the Macross, I do prefer the way it was done in Battlecry, where it's just kind of a background object because of how large it is. You can't really actually show that scale on a PS2 game. Nice, S. Some of these missions are very difficult to get S in. マクロスは敵の目を欺き攻撃を We just saw that happen. We don't need to hear about it again. S rank no more. Great. 敵攻撃部隊接近バルキリー隊前期スクランブル繰り返す前期スクランブル現在マクロスは敵艦隊の猛攻を受けています Okay. バルキリー隊各機はマクロス周辺の敵戦闘ボットを撃破してください聞いての通りだマクロスにまとわりつく敵を蹴散らしてやれ Okay, I got it for the Macross. 高エネルギー反応急速接近 Technically, I'm not even supposed to be using missiles right now at all, because there's a risk that it might hit the Macross, but サブコントロールシステム損傷死傷者多数 I'm not gonna hit the 目 Macross. の前の敵をとにかく叩くんだ焦ってヘマをするなよ If they're like in between the Macross and me, though, then I'm not gonna use missiles, because the actually might. 全機関に着国艦はこれより四方発射態勢に入るトランスフォーメーション始動3分前トランスフォーメーション何のことだ主砲のエネルギー接続を確保するためにマクロス全体を強引に変形させますこのため民間人居住区への深刻な被害が予想されますガンサイト1よりバルキリー隊各機へ That's ranked so easy. I've played this game a lot before. This is far from my first playing. よっぽど聞いての通りだ市民の犠牲を伴う決断だ絶対に失敗させるな Okay, where
重に仕留めてください。 Yeah, that was for telling me don't use missiles. However, I'm going to do what I want because I know that I'm not going to hit the Macross. トランスフォーメーション始動。 That missile actually might hit the Macross though. Nope. Come on, are you gonna come over here or not? 10%。 Every game's S rank is different, so silly. Great. トランスフォーメーション始動。1分30秒前。 Oops. Didn't accidentally fire quite that many. For getting S rank on this game in particular really likes it when you don't waste ammo. And of course, getting the objectives quickly is also a big thing. The biggest is probably not getting hit, which can be very difficult, particularly in like defense missions. And if you're very fussy about targets you're supposed to guard taking damage. You can see similar to the AC-6 then. I mean, that makes sense. They're both mech games, so. Oops. Can I get one more? Nice. Yeah, I don't know if you guys can hear my controller, but I'm pressing. I end up. This is one of the games where I end up pressing buttons very fast when playing the game. As obsessed as I am with Gundam, I'm more obsessed with Macross. So, I got very good at this game from playing it a lot. これがマクロスのトランスフォーメーション。Namely, this is one of my less getting hit and more for their repair cost. That makes sense. But this is one of my comfort games. So if I'm in a very stressful situation, playing this game will help. So I'll end up playing this お前の昇進が決定したぞ。 quite a bit. お前は今日から少尉だ。部下もつけてやる。 Nice. I'm up in rank. 自分はエディ・ That's ユ one ー of ティラ my ニン軍曹であります。 one of my subordinates. 同じくブルース・ルーデル軍曹です。 That's the other subordinate. まだ新米だが筋はいい。しっかり面倒見てやってくれ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日からお前にパープル招待を任せる。おめでとう少尉。私も応援しています。しっかりね。これからは VF-1J がお前の期待だ。今まで以上の活躍を期待しているぞ。 Because they play on easy mode. I don't think there is an easy mode in this. 以上だ。 If there was an easy mode, I would definitely not be playing on it. お疲れ様です。J 型のトレカがダブりなんで1枚どう Because ですか？ that would be boring. If I do wish there was a harder mode for me to play on. No, I just have played this game a lot. So I've gotten very good at it. トランスフォーメーションによってエネルギー接続は回復して手法を打つことができましたが、
市民の皆さんに大きな被害が出てしまいました。その後いろいろと工夫をして市民の皆さんは避難し、街も壊さずにトランスフォーメーションができるようになりました。また技術者の皆さんがフォールドシステム消滅後の空間に不思議なエネルギーを発見してバリアシステムを作ることになりました。間全体をカバーできるものではありませんが、敵の攻撃に応じてバリアを移動させることができるためピンポイントバリアと命名されました。 Yeah, the first time I played this game, I did not get an S rank on those missions. I was generally getting A's and B's and a few C's. 1 or 2 D's even on the really harder missions. 本艦は現在主砲発射体系をとって土星リング不透視領域である A リングに潜んでいます。この状況を利用し、これより敵艦に対し主砲による攻撃を目的とする奇襲作戦を行います。バルキリー隊は前期発進後3分以内に滑進に空域 R18 ポイントに到着し待機してください。奇襲攻撃ですから移動時には敵に発見されてはなりません。したがって移動中は武器の使用およびリング外に出ることは禁止します。リング内には氷の塊が無数に浮かんでいますが、接触しないように十分注意してください。敵を攻撃しマクロス主砲軸線上に敵艦を誘い出すのが本作戦の目的です。主砲発射のカウントダウンが始まったら直ちに全速離脱し主砲および誘爆を避けてください。 Battlecry is the ability to customize your Valkyrie better. 以上です。 This game, when you're playing in free mode, you can choose your colors, and what Valkyrie you're playing as. But certain Valkyries are only suitable for certain missions. And also, you can't just completely change your colors. You just get to pick which color the paint and design is. You don't get to pick like the VF-1J will always have the same the color where it is. You get to pick if that color is purple or red, for instance. But it's still going to be the same design. After I'm through Saturn's rings, I'm going to get my coffee heating up again, so I can refill it in a moment. Okay. You basically have to boost through this whole thing if you want to be able to get there in time. Considering if you're just playing the story mode, you're not going to have the fast back yet. Okay, the shadow zone is a lot harder because it just needs 7 gallons of coffee a day. I do need 7 gallons of coffee a day. Okay, it can be often very difficult to you know, see in this area. Ah, whoa. Okay, I should still be able to make it. I did turn into Garwalk there for a moment to avoid hitting a rock. Yeah, the blonde-haired subordinate seems to be a somewhat Kakinaki-like character. Hey, that was Shigeru. Okay.
敵ミサイルどうだ。敵艦の艦首から発射されてる。敵艦とマクロスの間だ。デストロイド隊、前期大至急ダイダルスに集合してください。なんだ、何を始める気だ。ガンサイト1より各機へ。これより本艦は D 作戦を決行する。バルキリー隊各機は本艦を援護してくだ For さい。 this one, S rank seems to be mostly dependent on not getting hit and not letting the Macross get hit by these big ass missiles. 聞いての通りだ。パープル小隊は敵ミサイルを撃ち落とせ。 I didn't seem to care too much about ammo in this mission, which is good because 他各機はパープル小隊を援 the 護。 otherwise best mission or strategy for this one is this. Hello, welcome to the stream. 敵艦進路予測完了。接触まで90秒です。I am good. How are you? D 作戦発動まで60秒。 What is also nice is that it has realistic preservation of motion for a zero-G environment. D 作戦発動30秒前。 マクロス損壊率 Cool. I could not agree with you more. パープル小隊、敵ミサイルを食い止めて。 You could just vibe some more without Saturn, or without dying in Saturn, or that without dying it would be in Saturn's rings. Okay, yes. Yeah, vibing in Saturn's rings without dying is pretty cool. ピンポイントバリア、ダイダルス監視に集中。 When I first saw this when I was like 5, it する気だ。 just blew my mind. ダイダロスアタック。 Okay, now let me go get my coffee heating. Okay, I am back. S, nice. Despite having only a hit rate of 18%.「ピンポイントバリアを艦首に収束させたダイダロスを敵艦に突き刺し、デストロイド隊の攻撃で内部から破壊 Play する。 House of the Dead sometime. Okay, I'll remember that. I'll remember to look that up. House of the Dead. 早瀬注意が I ダ turned イ for ダロ Endless スアタック Go. と名 Wow. 付けたこの攻撃でなんとか敵を退けたマクロスは再び地球を目指しました。しかしその後も執拗な攻撃を受けて進路の修正を余儀なくされ、火星近傍を通過することとなりました。火星に接近したところで Mars. 閉鎖されたはずの火星サラ基地から観測データの通信信号が届いたので、物資の補給を兼ねて Mars based マ Sarah. クロスはサラ基地に
調査のため立ち寄ることになりました。ブリーフィングを行います。本艦は本日1100地球統合宇宙軍火星調査隊サラ基地東部に着陸予定です。着陸後、作業班はサラ基地に遺棄されている物資を艦内に搬送します。バルキリー隊は敵の襲撃に備え、搬送作業班とマクロスの護衛任務についてください。補給路の確保はデストロイド隊が担当します。パープル小隊は右舷側、第一次防衛ラインにて警戒任務についてください。サラ基地は4年前に閉鎖され、隊員は帰還途中に反統合軍の襲撃を受け全滅しました。しかし我々は先ほどサラ基地から発信されたと思われる観測データの自動通信信号を受信しました。この信号は基地閉鎖以来一度も受信されていなかったものです。何か異変がある可能性も否定できません。各員十分注意してください。以上です。全艦戦闘配置。繰り返す。全艦戦闘配置。マクロス浮上開始。重力制御システムスタンバイ。敵戦闘部隊多数高速接近中。バルキリー隊は迎撃態勢に入ってください。敵さんの登場だ。来るなら来い。Okay, cool. マクロス浮上できません。地中深くに何かあります。それが重力制御システムを抑え込んでいるようです。罠か。このままじゃやばい。とにかく敵をマクロスに近づけるな。了解。 Gotta keep the enemy from getting near the Macross. Ah, Kamijin. 敵部隊のリーダーを確認。指揮官を撃退して敵の進行を食い止めてください。Ah, crap. 敵戦闘部隊多数高速接近中。Ah. 機体損傷。Ah, I got hit again, but oh well. Satisfied with this game. Yes. Having the player character be the one who fought back Kamijin in this assault is something I really like the idea of. And not just because it means I get to beat the absolute shit out of Kamijin. 基地内に取り残された早瀬注意をスカル23番機が救援に向かっています。援護のため基地内の敵を排除してください。爆発
発臨界まで3分30秒。 Oh, those are claws. Two of them. What was the other screen where you chose either Armed or Prometheus? So if you choose Prometheus, it's the show version. If you choose Armed 1, then it's the version from Do You Remember Love? So I will be doing the Armed version after finishing all, I think, 12 Prometheus missions. Nice, I actually thought I wouldn't get us on that one. I thought I didn't do good enough with, or that I didn't do well enough with, Kamijin. 先行発売のトレカを手に入れたので1枚どうぞ。 There. I got Hikaru's paint, but you can't use different paints in the story mission, which is also something that I like better about the Battle Cry version. I mean, it helps that the main character's paint design happens to be my personal color scheme. 私たちがマクロスで地球を旅立ってから8ヶ月が過ぎました。町のみんなもマクロスでの生活に慣れて、 This is Vanessa. Oh yeah, it says the top, isn't it? Yeah. 開局記念にミスマクロスコンテストを Oh や yeah, る Miss ことにな Macross り、 contest. マクロス中がちょっとしたお祭り騒ぎです。でもまさか敵の異星人までこの放送を見ていたなんて。彼ら Whoops. Unlike Hikaru, I'm actually supposed to be 基盤のところごめんなさい。当直のパイロットが火災で間に合わないので緊急に出撃してもらいました。 I've actually got the model for the Armored Valkyrie. I really need to 敵 finish 偵 it 察 up. 機と思われる機影を発見。 It's got very little 今 that I 回 need to 局 do 長 left with it. I 12 need 時 to add 方 some 向で decals 周回運動中です。 and make the 直ちに正 area 体を around the 確認 visor の gray 上、敵であればこれを排除してください。 and top coat it, その and 機 then 体 that's は it. プロテクターウェポンシステム GBP-1S アーマード装備です。装甲が厚く、ミサイルも多数搭載できますが、バトロイド体系専用です。任務完了まで変形はできないので注意して。それではこれより第二次審査に入ります。第二 You 次審査 Gundam は game vibes. 水着姿の Yeah, 審査で so 主に it's プロ based ポー on ションを an お animation しましょう。 called Super Dimensional Fortress Macross, and Macross was based on Gundam in some ways. It was inspired by Gundam, rather, I should say. So it makes sense that it would remind you of a Gundam game. 周波数の干渉排除がうまくできていないのかも。 I actually do really wish that they made a Gundam game with this game 敵 engine. はすぐ近くにいます。 It wouldn't be the first time that they made a Gundam game with the game engine of a Macross game, because they took the game engine from what's it called, the Macross Ace series, or Macross Frontier series, like Macross Ace Frontier, Macross Triangle Frontier, those ones. They took the Macross Frontier series game engine and made, I think it was called Gundam Universe. And that was a really good game. Gundam vibes, yes. Okay. This one, there's a garbage pail kid called Hotman Harvey, also what about interesting. I've actually heard of ending garbage pail kids in like years and years and years. It's an Armor Valkyrie, the garbage pail kid's head. That's actually really interesting. I'll have to look that up after the stream. That's the last place I would expect to find a Macross reference. Okay. It can be very difficult to avoid taking damage in this mission. Okay.
only got 3 normal missiles left. Oh, my last normal missile. So, although, while it is very much like Gundam, and I do love Gundam, I actually like Macross a bit more than Gundam, which I mentioned earlier in the stream before you were in the chat. Okay. That's a lot of missiles. I know how he feels. In this battle, I am very glad to have a second head laser. That should take care of him. No? Nice. Miss Macross 任命。任務完了を確認。お疲れ様。祈祷してください。Okay, let's find this, let me, while it's, what's going on? Only B? Huh. I'll look at the Garbage Pail Kid, card that you, mentioned. Is that Max talking? Yeah, it is. ミスマクロスに選ばれました。一方マクロスは地球間近に到達しながらも敵艦隊の包囲に遭い、戦局は膠着状態です。通信妨害が解除された隙に、地球統合軍本部に連絡を取ったのですが、それを傍受した異星人は an armored Valkyrie. あっという間に地 It's 球 even の got a 言葉 head を解 laser. 読してしまいました。そしてゼントラーディと名乗って降伏勧告の通信を送りつけてきました。ブリーフィングを行います。敵の攻撃により小惑星カミールが全壊、無数の破片となって本艦の周囲を漂っています。 Portable Ops. So Portable Ops is さらに Portable Ops can be viewed as canon or not, but officially it's not canon. And more importantly, I don't have any way to stream it right now. I can't exactly stream it from a PSP. And my PC is not powerful enough to emulate it while streaming yet. So I will be playing Portable Ops. But I'll be playing Portable Ops after the canon games. グローバル艦長はこの勧告を無視するとの決定を下 So しまし before I た。 play that, I'll be playing Metal Gear 2 and then Metal Gear Solid 1, 2, and 4. But rest assured, I will play Portable Ops. 障害物が多く難航しています。そこで速やかに索敵を行うべくキャッツアイ2号機を発進させることとなりました。あなたたちにはこの護衛任務に当たってもらいます。なお今回の索敵オペレーターには本人の強い希望もあり、エマ・グレンジャー注意が任に当たります。敵がすでに動き始めているかもしれません。十分注意してください。So Emma Granger will be being a on a scale of 1 to CAT scan. How tough is this level? This level
is probably like 3 on 1 to CAT scan. I won't be spending like 2 entire hours on it like I did with the CAT scan mission in Battle Cry. あら、ミンメイさんってもうこんなにファンがいるんですね。はい、彼女はそのマクロスの中から生まれたアイドルですので。そうであります。自分も応援しているであります。ミンメイさんのためにも私たちはマクロスを守らなければなりませんね。Yeah, there's something on the level of CAT scan in this game. Despite its similarities with that mission. 敵変態接近。くそ、注意は守ってみせる。Okay. Ah, crap. Going to sleep tonight. Good night. Okay, good night. See you later. I feel I could perhaps make better use of Garwalk mode than I do. Okay, now that creature exists. Understandably, we can't use missiles against it. I can use missiles against these two things though. 奴にミサイルを使うとキャッツまで損傷するぞ。Ah, crap. ポットで倒せ。It already 了解。 attacked. 隊長、奴にミサイルを使うとキャッツにもダメージが出ます。なんですって。 Gotta make sure to dodge the missiles too. Come on. Ah, a glog even. This is the first time fighting what I caught a glog in space actually. Another one. Come on. Sorry, but I'm chasing out this glog. You'll have to excuse me. Yeah. I'm getting back to the cat's eye. This thing was keeping pretty good pace with the Valkyrie. In space, the Regulus performance should not be underestimated. 偵察部隊応答願います。そちらは大丈夫ですか？こちらは護衛2番機。危ないところだった。奴らキャッツアイを狙ってきたんだ。やっぱり実は
たキャッツアイ1号機が護衛部隊ともども消息不明なんです。なんだって。データ収集は完了を確認しました。任務達成です。直ちに帰還してください。Okay, A rank. I'll have to get S later. But yeah, 1 to CAT scan is a pretty good a pretty good way of talking about difficulty. 早瀬注意のキャッツアイを護衛する任務に当たった隊長と俺とマックスは周囲とともに異星人に拉致されてしまった。そこで俺たちが見たのは圧倒的な軍事力を持ち戦うことしか考えない巨人たちの世界だった。ミス・マクロスになったミンメイちゃんの歌手デビューの日が近づいてるっていうのに、隊長早く逃げ出しましょう。こんなところ。Kakizaki is such a creature. 敵戦闘部隊多数接近中。全機発進して迎撃せよ。いいな。気を抜くなよ。All 3 of these managed to escape. One of them didn't have a missile targeting due to my own error. But still, the other 3 escaping is impressive. And one of these is a regular. Oh, actually 3 of them are regulars. Okay. Ah, crap. And nice. Another one down. Okay, cool. Nice. なんだ今のは。パープル小隊。初めて見る敵がそっちに向かった。強敵だ。気をつけろ。Okay, what am I fighting now? Oh, hey, that's Miria. I thought I'd be able to. I forgot the Susan Rouse missiles are a bit more mobile than your average missile. I didn't fire him.
stop moving around like that? The computer's aim gets really confused when she does that. Where is she? There she is. Okay, nice. ロムインタローアメリア島ラプラミツガンツクレウケトウゲダバルス I think that was after dropping off the 3 Centrati spies. This is my favorite bit of like integration with the show. 聞いたか？行方不明になってた早瀬注意じゃないのか？ Yes. 生きてたんだ。敵のポッドをダッシュしたってことは捕虜になってたのか？これで敵の様子がわかるかもしれん。大変なことになったぞ。パープル招待さん、早瀬注意はそちらの担当区域を漂流中です。レーダーに位置情報を送りますので接近し B 体系で捕捉してください。 Okay. Didn't slow down quite as much as I wanted to. 漂流しているポットに接近し B 体系で捕捉してください。 Okay. 漂流しているポットに接近し B 体系で捕捉してください。 If I am approaching in Batroid mode. こちらパープル3早瀬中の戦闘ポットを捕捉これより帰還する A. You're out of the days of constant S ranks. Okay, if you give me a moment, let me quickly go refill my coffee. And coffee is refilled. We're still back. Hayase対以下4名の話はにわかには信じがたいほどの驚くべき内容であった。彼らはゼントラーディ軍に捕まり尋問を受けた後、脱出に成功して奇跡の生還を遂げたのだ。西暦2009年11月、November. 敵包囲網の乱れをつくことに成功し、我々はついに地球へと帰還した。
その頃マクロスに潜入したゼントラーディの3名のスパイたちは地球人の生活文化に衝撃を受けていた。彼らにとって男女が親しくすること、戦闘員ではない人々の存在、戦いとは無縁の娯楽文化は全て脅威に思われたのだ。一方アラスカの統合軍本部では私たちの報告をもとに対応が協議されていた。しかしそこで出された結論はあまりにも厳しいものであった。敵軍との接触および停戦交渉案は却下。5万6千人の民間人は異星人と交戦中であることを隠蔽するために下船は不許可。さらにマクロスには民間人を収容したまま敵の目を引きつける時間稼ぎの役割が与えられた。敵戦闘部隊接近。ポッカー少佐、敵をマクロスに近づけないようにしてください。了解。Let's see. いいか、以前現れた高機動の敵も混じっているようだ。 Maybe I'll finish the entirety of the ハプル小隊は Prometheus マ route. クロス上空の敵部隊を殲滅しろ。受けマーカアルカスヤクツァンスラン。スカルリーダーよりバミリオン将軍。いいかお前ら、隊長がいない時だからこそしっかりやれ。はい、分かってます。ご心配無用。 Okay. These are a bit more difficult than your average generals. Cleveland Rouse. I say and then proceed to have an easier time with him than do that one general. By happenstance. Okay. こちらバーミリオン3。さすがですねパープルリーダー。そっちの敵は任せましたよ。マックス、逃げろ。逃げる？ I really like that line because the way he says it, like it makes it sound like Max can't comprehend the idea of running away from a fight instead of, you know, just winning it. And that's such a Max moment right there. Okay. Only one of those survived. Come on. I'll get that one later. Or I could just do that. If I had like gotten away from an enemy that or that was like barely like that, and they got hit by one stray missile, like one missile that they fired, I would be pissed. Oops, I meant to shoot one or two at. Come on, not that guy, that guy. Come on. And nice. The missiles are about to max for stuff. Yeah.
that is one of the ways that the actual show version is better than the PS2 game cutscene version. That's one thing is that the Garrock mode really does not like to face directly upward. This one just is not wanting to die. Okay. 敵の指揮官機がマクロスに侵入した。前期マクロスへ向かえ。戦闘エリア制限を更新します。マクロス周辺の敵機を排除してください。Nice. Okay. And nice. Fired one more blast as he died, but it didn't hit me, so. Ah, barely hit it by one of them. Honestly, Garrock doesn't like to face straight down either in this game. Come on. Cool. Okay, now that Max has already won against her twice in this battle, it's my time to make her decide to finally quit. Ah. Sometimes if you go towards missiles fast enough, you can barely dodge them. I should use the barrel roll. Okay. Not quite. Couldn't keep that streak of stream of gunpowder fire going. Come on, and couldn't transform to Valkyrie fast enough. Maybe I should just finish off like this. Nice. Sorry about it. Okay.
ガンツウペガンツメナルトに。 This is one of my favorite OC pieces from Macross. よし、もういいだろう。 One of my favorite little details is the fact that even at this part, Roy never gets shot down, ever. That's just not something that happens. Nice. なかなかの戦績ですね。昇進が決定しました。機体も VF-1S になります。Nice. これからもマクロスの護衛をしっかり頼みますよ。早いものね。新兵だったあなたがロイと同じ S 型の機体を乗りこなしている。ロイの志がこうやって引き継がれていくのね。これはロイのコレクションの中にあった S 型のカード。あなたもロイに負けない立派なパイロットになってね。激しい戦闘でしたね。Ah, Max is VF-1A. そういえば私、マックス機と同じカラーのカードを持ってるんです。Nice. I need to build more Batroids. The rest of my collection might mostly end up being 地球統合軍パイロットロイ・フォッカー Max Factory ゼン instead ト of ラー Hasegawa. レイとの戦闘約束のパインサラダを食べるために彼はいつもと変わらぬように私の部屋を訪れ後年 Pineapple ロイ・ salad. フォッカーの名を冠した賞が設けられ優れた戦闘機パイロットは彼の名とともに称えられることになる。私たちが失ったものはあまりにも大きい。しかし戦いが終わるその日まで私たちは進み続けなければならないのだ。グローバル艦長は統合軍本部の決定に反発してマクロスによる都市部上空の飛行を決行した。幸い統合軍本部との一連のやり取りを傍受した北米オンタリオ自治区から民間人受け入れの申し出を得ることができた。マクロスは直ちに進路を北米オンタリオ自治区に向けた。未確認飛行物体多数大 This 気 will 圏 be に my 突 first 入。 battle with 本艦に VF-1S. 接近中。敵攻撃部隊と思われる。バルキリー隊は前期発進。迎撃せよ。ガルウデエルテルアルマズガラウザンツ。Where are they? There's one there. Oh, there they are. I left them behind. It's a bunch of fighter pods. 長距離レーダーに異常。 Nothing that 敵の電波 difficult. 妨害と思われる。バルキリー隊は敵増援に注意。機体損傷。 They sure are firing a lot of missiles, though. This also just funeral displaying a greater amount of organization and teamwork than normal. Okay.
Just a few more. That should be all of them. Oh. He dodged. Not that time, though. I got pretty far away from the Macross there. It is also nice that they are, if I'm not mistaken, they are speaking Zentradi right there, not Japanese. They're speaking Zentradi with Japanese subtitles, which they did do in the movie, but not the original show. The omnidirectional barrier system. Okay. 諦めてくれればいいんだがな。テスガーマ、ウテルネスト、ザルグガドラ、バトラス、ヤク、マーカラスカス。ダンス、アルマフォルトガドラ。The music's stopping right there. こちらガンサイト1。 Creates an interesting 今 effect. 度こそ敵は本気かもしれないわ。バリアが破られないうちに少しでも戦艦を叩いて。ここで敵艦を撃沈すると都市に被害が出てしまいます。敵艦の砲塔を狙いましょう。マクロスのダメージを少しでも抑えるってことだな。Time to defeat a few entire Zentradi cruisers. Okay, nice. That's another one. Where's the next battleship? Can't find it. There it is. Going up Shiksen Mecha is never not fun. So true. Got a bit confused as to where the remaining ones were for a sec, but we're good. Oh, is it not destroyed? It's gotta still have a few left then. Maybe on the underside? That's weird. I'm not doing a very good job here. There it is.
think it's too long on that ship, so I don't think we're gonna get an S on this one. I think this is the last one. Approaching from the top gives me really take out a lot of the turrets with missiles, which is a much faster way to do it. Yeah. Oh, there we are. かなりの砲台を潰したぞ。マクロスは大丈夫か？わからん。砲台は減らしたが、それでも相当な攻撃にさらされているからな。Okay, nice. フィールド安定回路にトラブル発生。バリアシステム異常発生。各作業員は緊急待機。このままでは爆発します。全バルキリー隊に次ぐ至急遠方に退避せよ。繰り返す。至急遠方に退避せよ。退避だって？バリアが爆発するわ。あなたたちだけでも逃げて。それじゃマクロスは？やっ、撃ってるケース。ナイス。柿崎、遅れんな。柿崎。ダメです、隊長。間に合いません。うわー。柿崎。Poor Kakizaki. Rips the bean burrito. Hey, that's what I expected. I took way too long on that first ship. Tired of watching him die. So true. マクロスの全方位バリア暴走は巨大な爆発を生み、周囲の艦のみならずマイクローンの都市までをも消滅させてしまった。マクロスはマイクローンの母星から追い出されることになった。一方、潜入していた俺たちは無事脱出し、ゼントラー D 軍でマイクローンについての報告を行った。ブリタイ閣下やエキセドル記録参謀が頭を抱えるほどの素晴らしい報告をした俺たちは、帰還してからの日々に味気なさを感じ始めていた。こっそり持ち帰った文化の断片、仲間に見せびらかして自慢しているうちに、あそこが素晴らしいところだったことにだんだん気がついてきたのだ。俺たちは密かに重大な決心を固めた。敵は12時方向に3回して接近中。パープル小隊は本艦左舷前方を守れ。It's like Kakizaki is one of those characters, like, when you first see him, you don't even really like him that much, but you so easily become attached to him. Back in a bit. Okay. If I'm even still streaming when you come back. Can you stop going in that direction? There's not even anything good over there for you.
ロスに接近しているぞ。 Okay. 艦隊戦を仕掛ける気なのか。 The backward ship. デストロイド隊はダイダロスアタックをいつでもかけられるように待機せよ。どうやら引きつけてダイダロスアタックをかけるつもりのようだ。 The Glogs for this part don't like to stay near me. They like to be as far as me as possible, or like they just out of gunpowder range. Hello, what have we here? A gang full trouse. 敵艦はこれで爆発してしまうのに。 The gun's gold starts out with a lot of health. こちらガンサイトは緊急事態発生。バトルポットが右舷より侵入。560機が内部破壊活動 Come 中。 on, die already, so I can fly from there. 一体どうして？右舷からということはダイダロスからだ。敵はダイダロスアタックを逆手に取って罠を仕掛けたんだ。パープル正体聞いての通りよ。エリア内の敵を大至急掃討して帰還して。やだ、ふざけたまえよ。隊長、さっさと片付けて戻りましょう。 Another gun's full charge. Okay, nice. Thanks. 敵の電波妨害のためレーダーが機能しません。レーダーが使えるようになるまでこちらで誘導します。敵へ4時の方向、右手後方です。 Gonna tell me where they are? ダメージ。パープルリーダー、急いでください。 There he is. パープルリーダー、急いでください。マクロス損壊率 10%。 敵へ3時の方向、右手です。 Right. There he is. I see him. 敵へ5時の方向、後方右寄りです。敵へ11時の方向、前方左寄りです。 Nice. And 敵へ2時の方向、右手前方です。 居住ブロックの敵、殲滅を確認しましたが、敵はエンジンブロックにも侵入しているようです。これより核兵器を一時的に解放するので内部に侵入し、 I'm supposed to 敵 go を into 掃 the 討 block. してください。 Open the way for me. マ
マクロス損壊率 20%。 敵へ一時の方向前方右寄りです。避難。パープルリーダー急いでください。 Okay, I'm going. The hard part is going to be when I have to fight Kami in here. There he is. Okay. エンジンブロック最深部に敵機を発見。こいつら攻撃してきませんね。なんか様子がおかしいぞ。撃たないでくれ。私たちに攻撃の意思はない。変です。侵入した敵に混乱が見られます。 Okay, where is there? He is. This is the hard part because I gotta fight his, which has more health. And I can't use any missiles. He's fine with using missiles though. He obviously, not only does he not care about not damaging Macross, he actively wants to damage Macross, so. That was very hard. He hit me like twice with like tiny little blasts, and that was it. I want to stand on top of these things. There. Yes, nice. Okay, P12. Brutide, of course. It's spelled Brutali, but it's pronounced Brutide because that's just how Zentradi is. ゼントラーディの兵士としては考えられないことだ。文化を持つ者と関われば必ず悪い事態を招くとボドルザー総司令は予言したが、まさにその通りとなったわけだ。さらに信じがたい事態が発生した。敗北の仇を討つためにマクロスに乗り込んだミリアが、こともあろうにマイクローンの男とつがいになるというのだ。マイクローンどもはそれを世紀の生還結婚だと騒ぎ立て、映像通信で中継し、事態を重く見たボドルザー総司令はマイクローンの消去を命じた。ついにあのマクロスを完全に破壊するために軍を挙げて攻撃に出た我々だったが、今度は全軍に蔓延する戦闘放棄と暴動のためにやむなく停戦することとなった。停戦施設としてマイクローン化したエキセドル記録参謀を送り込んだ私のもとに、機関艦隊がこの成形に向かったとの知らせが入った。ボドルザー総司令は地球人をプロトカルチャーだと判断したのだ。もはやマクロスは我々の敵ではなくなった。プロトカルチャーに汚染されたと判断された我々までも機関艦隊に消去される運命なのだから。Okay. ブリーフィングを行います。諸君、私はゼントラーディゼム1級記録参謀エキセドルである。ボドル機関艦隊が It's also kind of funny that right now, because he's speaking, I think canonically he's speaking English. His speaking is like, it sounds weird and stilted, because he's not good at speaking it.
479万122隻の戦闘艦を擁しているが、対する我々は千数百隻。単純に比較して3500倍の敵と戦わねばならぬ。これを無謀と見る者もおるやもしれぬが、諸君ら自身に目を向けてみたまえ。諸君らは千数百倍の戦力を持つ敵、すなわち我々と戦い、ここにおるのだ。かつ保証はないが戦い方はある。それはベルナル級、すなわち機関艦隊上位3ランクまでの分岐艦隊機関を攻撃することだ。分岐艦隊では機関が沈められた場合、自動的に撤退措置を取る命令が出されていることが多い。またベルナル級の分岐艦隊機関にのみしか別の機関艦隊のポジションを知らされていない。これらを叩くことで効率よく分岐艦隊を撤退させ、他の機関艦隊への連絡を断つことができよう。マイストロフ大佐の言葉を借りるなら、蛇の頭を潰す作戦ですかな。当然護衛艦隊が行く手に立ちはだかるわけだが、あくまで目標は戻る機関である。バルキリー隊にはぜひ護衛艦隊を撃破し、道を切り開いてもらいたい。最終決戦のために温存しておいた反応弾頭を Remember the novelization of Robotech described it as that if the cannons and destroids are the Macross fangs and the Valkyries are its claws. 反応弾は通常兵器とは比べ物にならないほど強力かつ広範囲を破壊する。次期、両機並びに友軍間の資金での使用は味方にも被害を及ぼす。十分注意してもらいたい。情報によると機関艦隊は今すぐにでもフォールドアウトしてくる可能性があるそうです。パープル小隊は反応弾へ換装後直ちに哨戒任務に当たってください。 Okay. どうかご分を。 I get to use nukes now. 480万の艦隊を相手にこちらはマクロスという成績だ。さすがに覚悟を決めてかからないといけないな。これはなんだ、地球だ。地球を見ろ。デフォルト反応多数、計測限界を突破。 The fast pack is so real. あれがボードル機関艦隊。敵中隊が接近中。パープル小隊迎撃してください。 Okay. 味方に被害が及ぶ恐れがあります。この空域では反応弾を使用しないでください。 No shuttle gears. Get back over here. I kind of don't understand the radar screen for the most part. The radar screen helps tell me how close the thing is to me, but it doesn't really. I don't know how to know where it is in a 3D space based on the radar screen. Okay. 地球が
the worst tragedy in the history of mankind, nearly resulting in the extinction of the species. Nice. Come on. That's another one dead. Nice. There it is. Nice. Fighter pod is dead. The Grand Cannon. 地球北極上空に高エネルギー反応。敵艦隊の一部が消滅していきます。これはグランドキャノン。アラスカ基地のあたりからだ。Playing this really brings back to mind the first time I remember seeing the final battle in the actual show, which was many years ago, like almost, actually I think it was 15 years ago by now. Yeah, holy shit it was. That was a long time ago. Mecha has been a part of my life since literally as long as I can remember. Nice. I didn't think I would be able to make it before it was out of gun pod range. 指揮系統を混乱させることができるはずです。その混乱に乗じてモドルのボタンを叩くの。And nice. 正面から戦って勝てる相手ではありません。よろしい。歌を流せば我が兵士の士気も上がりましょう。And that's one dead. マクロス前方に敵艦出現。反応弾の使用を許可します。敵艦を撃破してください。ターゲット、反応弾の射程に入りました。Yeah, I don't want to get caught in a blast of a nuke. Okay, I got caught in the blast of the ship exploding instead. I gotta be careful of that in the future. Okay, the next mission is specifically attacking ships like that. Or not next mission, but the next part of this mission. Macross 並びに無理対アドクラス艦隊全戦闘員に告ぐ。我々はこれよりグランドキャノンの開けた空域を通って進行する。
林民名の歌が中継発信されている間および戦闘機以 This scene 外 is は全て敵だ。 so undeniably cool. 諸君らの健闘に期待する。 It's even got destroyed monsters. Attack! Okay. 同時翻訳良好。よろしい。全艦発進。役若座。で、エスケス、アルマエルケル、テイ射程圏内突入。反撃ありません。成功だ。全艦撃て。 Not to mention, just in general, the Macross being alongside the Zentradi ships on its side. 反応弾を使用し、敵艦のマクロス接近を阻止してください。ターゲット、反応弾の射程に入りました。 Only got a total of 16 nukes though. That took out a lot of my health. Did they destroy the nuke before it got to it? I gotta get away. Ah, crap. I almost fired a nuke right there. That would have been bad. Not only because it would have been a waste of a nuke. What's happening? The final battle. There are thousands of Zentradi ships surrounding that red planet. That's Earth. They kind of, or I'll phrase it as that they kind of broke it. Is this game hard? It's not that hard. It's not hard at all if you're me. Okay. Only 3 ships left. Oh, the ones that it's my job to kill. Anyway. So far, I've avoided nuking myself on accident. Yeah, that'll work. The ship survived that nuke though. Gotta hit it again.
There's people over here, over there. Yeah, lots of enemies over here. I still haven't nuked myself, which is good. Nice. 目標接近。全反応兵器スタンバイ OK。ピンポイントバリア回収に収束。 I love this scene. マクロスアタック。The end scene is one of the reasons that I like the original show more than the movie version. Particularly use of the omnidirectional barrier's accidental exploding. Such explosions, so true. The idea of intentionally overloading the barrier system using the fact that the Macross is at the epicenter of the explosion to survive is very cool. 敵残存艦隊が次々とフォールドしていきます。思った通りですな。これより地球へ帰還する。A pinpoint attack at the head of the snake. Nice. That's into the TV route of this game. I don't actually remember how you unlock the VF-1. These redrawn scenes are pretty cool though. Especially that image of Hikaru next to the VF-1. This game's also great compared to the show because we don't have to see Kaifun. Such a boon. For a second there, Luzumaki looked kind of pissed off. How's she doing? She's fine. Nice. Expected it to end with "To the Stars." I actually don't remember the it's possible the movie version does. Because generally when I'm just playing this game, I'll play the TV version. I always forget this game was made by Sega. Okay. That's what I expected. I did accidentally nuke myself, so
ありがとう。 Just barely, but still. ぜひ今度はアームドワン配属での任務にも挑戦してみてほしい。きっと新しい物語が君を待っていることだろう。 He specifically requested that I transfer to the armed one and said that he's sure that a new mission or a new story awaits me there. それでは君が新しい任務を無事成 How 功 many anime させ tying て games made by こうして big もう Japanese 一度会え companies, る at 日 least を not in the 楽 old しみに games. している。 Yeah. 任務お疲れ様です。 The 素晴らしい。これは VT1. これから後輩。 That's all I got. Not the VF-4. I think you have to beat both the TV version and the movie version to get the VF-4. I think that's what you need to get it. Okay. So that's where this stream is gonna end off. I will play the movie version, but that's gonna be for the next time I stream this game. However, tomorrow's stream is going to be Castlevania Harmony of Dissonance. The next installment in my playing all of the Castlevania games in timeline order. Harmony of Dissonance is one of my favorite Castlevania games, and it's going to be at the same time the stream was, so 1 p.m. GMT, which is 5 a.m. PDT, 8 a.m. EDT. So definitely looking forward to that. But yeah, I will be playing more of this next week if you want to see that. And thank you for. Oh, I have a link to my Discord server in the description of this video if you would like to join that for stream notifications or giving suggestions for anything, or just to chat with me and my community. But yeah, thank you for watching. It was a fun stream, and I appreciate all of you being here. And I'll see you next time. Bye.